Good morning, third year students, King Marriott Fire Institute of Tourism and Hotels. Today is our English lecture. We are going to continue what we initiated or we started last time. We are going to embark upon a new unit entitled Food and Beverage Service. اللي هي خدمة الأغذية والمشروبات. We have a reading text which is very important. It contains many lexical items or terminology. We will try to read it together and explain the most important basic terms. Virtually every modern hotel offers some form of food and beverage service. Virtually means almost, تقريبا. Every modern hotel offers some form of food and beverage, food and drink service. And some facilities are available for a continental breakfast. الcontinental breakfast يا جماعة هو الفطار الأوروبي. It is a simple, light يعني خفيف, morning meal consisting of بتتكون من fruit juice, coffee, bread with butter and jam. ده اللي هو الفطار الأوروبي الcontinental breakfast. والcontinental breakfast is completely opposite or different from the English breakfast. عندنا في الفطار الإنجليزي which is very hearty and hefty, بيبقى فطار تقيل في large amount of things. It's a hearty meal eaten in the morning consisting of cooked food such as fried eggs, بيض مقلي, tomatoes, bacon, خنزير and toast. يبقى الcontinental breakfast ده بيبقى الفطار الأوروبي, بيبقى فطار خفيف جدا, بيبقى زبدة ومربى وعصير وتوست أو رولز أو بريد. لكن الانجليش بريكفاست ده بيبقى hearty يعني تقيل, فطار تقيل, hefty, you understand, consisting of cooked food such as fried eggs, tomatoes, bacon and toast. يبقى هنا بيعرف الcontinental breakfast, بيقول that's a light meal of bread or rolls and coffee, while others have a small coffee shop or restaurants on the premises. In many small hotels and motels, these food services are often operated on a concession basis. الconcession اللي هو حق الانتفاع بالعلامة التجارية. الconcession إن أنا مثلا لما بروح أأجر مثلا مطعم أو كافي شوب من اوتيل معين, مقابل اللي انا بدفع ايجار شهري, والشخص اللي بيقوم بعملية التأجير او الانتفاع المنتفع بنسميه concessionaire, والكلمة من اصل فرنساوي. يبقى الكونسيشن اللي هو الامتياز او حق الانتفاع, تمام, والكونسيشنير اللي هو المتعهد, الشخص اللي بيقوم بعملية تأجير مطعم في فندق وهو اللي بيديره مقابل إيجار أو نسبة من الربح. The facility is leased يعني بتتأجر to an outside operator, اللي هو الشخص اللي بيشغل المطعم ده أو الكافيه ده, بنسميه الكونسيشنير, who pays the owners of the hotel either a fixed rent, بيبقى بيدفع له يا إما إيجار ثابت, or a percentage of the income أو نسبة من الدخل. Many other hotels have complete restaurant service and also offer room service. Room service اللي هي خدمة توصيل الأغذية والمشروبات للجست في غرفته, اللي هي خدمة الغرف. For guests who desire food and beverage served to them in their rooms. Large hotels including more luxurious resort hotels, الفنادق الفاخرة ال5 نجوم اللي بتبقى في المنتجعات,
usually offer a variety of restaurants and bars for their guests to choose from. ودي بتعتبر من ضمن أولاد الفاسيلتيز، إن لما يبقى مثلا الفندق فيه different restaurants offering different dishes أو speciality، ده بتعتبر facility الفندق بيقدمها للجست عشان يقدر الجست يختار من ال different dishes أو food items offered by each restaurant. ممكن الفندق يبقى فيه 4 أو 5 مطاعم، تمام. ممكن يبقى فيه مطعم مثلا بيعمل Italian food أو Italian restaurant offering طبعا أو serving الباستا والبيتزا والأكلات الإيطالية المعروفة والمكروني etc. ممكن يبقى مثلا في Oriental restaurant serving the Oriental food، ممكن يبقى في Chinese أو Japanese أو Mexican أو seafood restaurant أو whatever. Okay. Usually offer a variety of restaurants and bars for the guests to choose from. The restaurants may have different price ranges and or different menus. المنيوز اللي هي قائمة الطعام، ودي بتبقى a card or a representation showing the different food items available in the restaurant. المنيو اللي هي القائمة. وطبعا في انواع كتيرة من القوائم اللي هي الالاكارت الطابل دوت etc. القوائم المسعرة. Food and beverage service is a major factor in hotel operation. In some large hotels, the income derived from this source actually exceeds income from room rentals. هنا بيتكلم عن أهمية خدمة الأغذية والمشروبات بالنسبة لشغل الفنادق، إن في فنادق كتيرة مكسبها أو نسبة كبيرة جدا من الفنادق بتعتمد على المكسب الأغذية والمشروبات اللي هي بتبيعها أكتر بكتير من تأجير الغرف. يبقى إذن الدخل اللي بيخش للفنادق من الأغذية والمشروبات بيبقى أكبر بكتير من الدخل اللي بيخش للفنادق من عملية إسكان أو تأجير الغرف. الروم occupancy. The food and beverage income in many hotels is increased by providing service for banquets and conventions. البانكويتس اللي هي الحفلات الخارجية، والكلمة banquet معناها large formal meal، بتبقى طبعا وليمة أو مأدبة أو حاجة وليمة رسمية أو مأدبة رسمية، وبتبقى دايما associated with some sort of speech، بيبقى فيها خطبة أو كلمة بيقولها الشخص. والconventions اللي هي المؤتمرات، يعني بيبقى في فنادق بتستضيف الconferences أو الconventions، تمام. Which we will discuss in the next unit. Because of the large proportion of income contributed by the hotels, bars and restaurants, the food and beverage manager is a key member of the management staff. Although he reports to the manager of the hotel، طبعا هو بيبلغ بيخطر دايما وبيشتغل تحت قيادة المدير بتاع الفندق. احنا طبعا هنا بنتكلم عن المدير بتاع الأغذية والمشروبات. He often enjoys a considerable degree of discretion يعني الذكاء أو الفطنة and the freedom of action within his own department. He has the overall responsibility of planning the food and drink operation and purchasing يعني شراء the hundreds of items that are necessary for the restaurants and bars. Because food can spoil quickly, ordering supplies is a daily activity. يعني ما ينفعش اللي أنا أجيب كمية كبيرة من الأكل وخزنها، لأن ممكن الأكل ده أو الأغذية دي بتعطب أو بتتلف بسهولة، فلازم العملية دي تتم يوميا، حاجة طازة أو صابح fresh on a daily basis. In a very large establishment, 2 people may be assigned to this task, one to order food and the other to order wines and spirits. The purchase عملية الشراء and care of some items such as table linens. التيبل linens اللي هي المفارش بتاعة الترابيزات بنسميها napery. يبقى كلمة napery أو aprons دي معناها اللي هي
table linens اللي هي المفروشات او التيبل كلوث، الفوط بتاعت الاكل والمفارش بتاعت الترابيزة دي بنسميها napery. For the kitchen help must be closely coordinated with the housekeeping department. The food and beverage manager's staff may also include storekeeper المخزنجي اللي هو الشخص اللي بيبقى مسؤول عن تخزين الأغذية والمشروبات، stores and issues food and beverage and restaurant and kitchen supplies. The kitchen itself is almost a separate kingdom. بيتكلم هنا بقى على المطبخ. Within the hotel, the head cook almost always designated by the French word chef. يبقى أنا عندي chef أو الشيف، يعني chef ده اللي هو الهيد كوك اللي هو الطباخ الرئيسي. In the boss of this hot, steamy and at times chaotic area. طبعا chaotic يعني فوضوية، لأن أطباق وصحون وحلل وفي الحوض وحاجات عاوزة تتغسل وكده، فأكيد بتبقى فيها عملية فوضى شوية أو لخبطة أو ضوضاء أو كده يعني. طبعا المطبخ بيبقى هات سخن عشان الأكل بيتسخن، وستيمي في أبخرة بتطلع من الأكل وكده يعني. The chef is responsible for planning the menus. مسؤوليات بقى للشيف إن هو بيخطط القوائم. That's the food that's being served on a particular day. في حاجة اسمها اللي هي الألاكارت اللي بيبقى قائمة مسعرة وسيبريت، ان كل ايتم بيبقى سيبريت لوحده بتطلبه، غير لما تكون مثلا تابل دوت بتبقى قائمة مجمعة بالوجبات اللي ممكن حضرتك تاخدها ومسعرة في نفس الوقت. يعني بمعنى ان الالاكارت ممكن مثلا اطلب مثلا مكرونة، ممكن اطلب لحمة، ممكن اطلب مثلا اي حاجة، وكل حاجة بدفع ثمنها. لكن الطبل دوت بتبقى قائمة مجمعة، يعني مثلا طبق اليوم مثلا بيبقى مثلا وليكن مثلا خضار سوتيه وفي ربع فرخة وفي رز وبيبقى في سلطة، بيبقى حاجات مجمعة مع بعض، ما ينفعش ان انت تستبدل ايتم بايتم تاني. The chef is responsible for planning the menus, that's the food that's being served on a particular day, and for supervising بيشرف على the work of other chefs and cooks اللي هم تحت ايديه. In very large or elaborate setups, the head cook is called executive chef. بنسميه الطباخ التنفيذي, and his responsibilities are largely those of a manager. He plans, purchases بيشتري, and frequently coordinates بينسق the operation of several restaurants. Depending on the size of the establishment, several assistant chefs report to the chef. These include a sous chef اللي هو الشيف بتاع المرقة, salad chef, vegetable chef, and so on. Under the chefs, تحت الشيف بيبقى the cooks who actually cook the food, then place it on the table for the waiters to pick up. Under the cook's supervisions are the helpers, المساعدين, who for example peel potatoes, بيقشر بطاطس, cut up vegetables, and bring food from the storeroom to the kitchen. The kitchen staff also includes dishwashers, اللي هم بيغسلوا الصحون أو الأطباق, even in a kitchen equipped with electrical appliances. حتى في المطابخ اللي هي بتبقى مجهزة بأجهزة كهربائية زي مثلا مغسلة أطباق أو غسالة أطباق كهربائية, since pots and pans usually need special attention, and someone must load and unload the machines, طبعا بالأطباق وبالمسكوب. In the restaurant as well as in the kitchen, there are also different kinds of jobs. The person who seats the guests is called the captain أو maître d'hôtel أو maître d'hôtel, اللي هو ده الشخص اللي بيقابل الجست في المطعم, بيقعدوا على الترابيزة
وبيبدأ ياخد منه الاوردر، تمام، عشان بعد كده يديه للويتر، الويتر يروح يجيب الاكل او الشرب ويقدمه. طبعا الكابتن او المتر دو او المتر دوتيل ده بيبقى راجل، الست اللي زيه بتبقى اسمها هوستس. Another French expression that keeps appearing in the hotel and restaurant business, or a hostess if a woman، يعني زي الكابتن كده hostess دي she meets guests, she seats them، بتقعدهم على الترابيزة and she takes their order. In restaurants with a very formal style of service, the captain also takes the guests' orders. The meals are served by waiters، الجرسون، الwaiters والمؤنث waitresses. In less formal restaurants, the waiters and waitresses take orders and serve the meals. Most restaurants also employ busboys. الباسبويز ده بيبقى الولد اللي بيمسح الترابيزة وبياخد يلم الصحون اللي مش نظيفة، تمام، who cleans the table, who pour water, clear and set tables، ده المهام اللي بيقوم بيها الباسبوي، and perform other similar chores يعني works، أعمال متشابهة. In some restaurants, however, the waiters and waitresses carry out these tasks، بيقوموا بهذه المهام. In an elaborate restaurant, there is often an employee called wine steward أو sommelier. يبقى sommelier دي كلمة فرنساوي معناها wine steward. wine steward زي بالظبط الويتر اللي بيقدم الخمور، who takes orders of wine and sometimes for other alcoholic drinks. Finally, there are cashiers who receive payment or sign bills from the guests. sign bills لو كان الجست ده نزيل في الفندق فأكيد بيوقع على الفاتورة عشان بتضاف مع الفاتورة الكلية بتاعت إقامته. When the guest puts his restaurant bill on his hotel account, this information must be passed along to the accounting office as quickly as possible. In addition to a restaurant, most hotels also have a bar or cocktail lounge where drinks are served. Bartenders، البارتندرز اللي هو اللي بيعمل الكوكتيلز بتاعت الخمور وكده يعني، work behind the bar, which of course زي البارمان كده، البارتندر زي البارمان of course is a long counter familiar throughout the world. Note that the word bar is used both to denote the room in which the drinks are served and the counter itself. يبقى البارتندر ده they mix drinks بيخلط أو بيمزج المشروبات and serve them to the customers at the bar. Additional waiters and waitresses are needed to serve customers who are seated at tables. In a very busy bar, one bartender may fill orders only for the waiters and waitresses, while others take care of the guests at the bar. The bartenders usually act as cashiers in addition to their other duties. The bar or cocktail lounge may also offer food service, although it is usually simpler than the food served in the hotel dining room. Fast food such as sandwiches or hamburgers is customary. Providing meals and drinks in the guests' rooms is another service extended by most hotels. Room service is ordered by telephone from a menu that's placed in each room. The menu itself in some cases is the same as the one for the dining room, but more often it is simplified to make for easier preparation and service. Special employees take the orders and special waiters carry them to the rooms. To cut down on orders for ice and soft drinks, many hotels nowadays have machines on each floor to dispense these items. Room service خدمة الغرف in most hotels closes down at the same time the kitchen does, normally between 10 o'clock and midnight. A few hotels, however, are prepared to provide sandwiches
even during the late night hours. Some luxury hotels have small kitchens or pantries, الأماكن اللي بيخزنوا فيها الأغذية, for each floor that are used either for warming food and preparing breakfast. More room services orders are for breakfast. A few hotels, however, are prepared to provide sandwiches even during the late night hours. Some luxury hotels have small kitchens or pantries on each floor that are used either for warming food or for preparing breakfasts. More room service orders are for breakfast than for any other meal. In some hotels, the guest can order breakfast before he goes to bed by filling out a slip which he leaves outside his door. The meal is then served at the time the guest has specified. أحيانا بيبقى في نزلاء في الفنادق بيسيب ورقة كده على الباب إن هو محتاج إن الفطار يجيله الساعة كذا أو الغداء يجيله الساعة كذا. Even in hotels with more than one restaurant, there is usually just one central kitchen. The special types of food served in the various kitchens are normally prepared by different chefs and cooks rather than in separate kitchens. The food and beverage service is then supplemented and the delivery of it is speeded up by means of service bars and pantries. There are of course exceptions to this arrangement, but the efficient use of space dictates it as general practice. Like the housekeeping department, the food and beverage department needs additional space for storage of the many items that must be kept on hand for the restaurant and bars. These items include not only the food and beverages themselves, but items such as a table, linens, dishes, knives, forks, spoons, plate warmers, trays, ashtrays, aprons, and dish towels. One food and beverage facility that's often not connected with the main hotel kitchen is the snack bar, ده البليس بتاع الفاست food service. The snack bar is a small unit that provides fast order food and drink service to guests who are using the hotel's swimming pool or some other recreational facility. Snack bars are prominent features of resort hotels, where the recreational facilities are in great demand. The snack bar often has its own staff of cooks, usually of the short order variety, and waiters or waitresses. We have previously noted that hotels generally employ a large number of workers in proportion to the number of guests. وده بيورينا ان الاكوميديشن industry او الكيترينج industry دي بتعتبر labor intensive، يعني كثيفة العمالة، ان هي it employs a large number of people اكتر بكتير من the number of guests they serve. This is especially true in food and beverage department. The restaurant business as a whole is one of the most labor intensive كثيف العمالة of all industries, and this is true whether the restaurant is in a hotel or not. Much of the activity in connection with food and beverage service is invisible. Invisible يعني غير مرئية، يعني حاجة بنسميها back of the house، يعني حاجة ان الجست او الكاستمر is not supposed to come into direct close personal contact with the provider. ما بيبقاش في اتصال مباشر face to face مع الشخص، ما بيشوفوش. يعني انت حضرتك مثلا في المطعم ما بتشوفش الشيف اللي بيطبخ جوه في المطبخ، تعاملك كله بيبقى مجرد مع الكابتن او مع الويتر او الويترس او الهوستس او كده، لكن ما بتتقابلش فيس تو فيس مع الكيتشن ستاف زي الشيف او الكوك او الهيلبر او الى اخره. يبقى invisible يعني cannot be seen، مش مرئي to the guests. The bustle of the kitchen, for example, but many of the employees in the department have frequent contact with them. These especially include the dining room or room service personnel. They must adhere to يلتزم be the same standards
of hospitality كرم الضيافة and courtesy والآداب اللياقة as all the other employees who meet and talk with the guests in the hotel. دي questions مباشرة based on the text. أهم حاجة عندي اللي أنا أعمل الجزء بتاع الترمينولوجي. عندي concessionaire اللي هو الشخص اللي بيأجر الاوتسايد اوبريتور بيبقى من بره يجي يأجر مثلا مطعم او كوفي شوب داخل الفندق وبيديره مقابل ايجار شهري او نسبة من الدخل. يبقى الكونسيشنير نلاقي اجابتها موجودة اهي. An outside operator of a commercial facility such as a restaurant in a hotel. Number 2 room service اللي هي خدمة الغرف اللي هي food and beverage service to the guest rooms of a hotel. Number 3 المنيو قائمة الطعام هنلاقيها موجودة اهي a card showing the food that's available in a restaurant. Number 4 النيبري اللي هي المفارش هنلاقيها number 4 اهي اول واحدة table linens such as table cloth اللي هي المفارش بتاعت الترابيزات and the napkins الفوط بتاعت الاكل فوط الطعام. بعد كده عندي number 5 اللي هو الشيف طباخ هنلاقي اهو a head cook who plans and supervises the work of other cooks اللي هو رئيس الطهاة. number 6 Continental Breakfast اللي هو الفطار الأوروبي هو a light meal usually consisting of coffee and bread or rolls. number 7 storekeeper اللي هو المخزنجي اللي هو بيخزن الأغذية والمشروبات في الأوتيل أهو the person in a hotel food and beverage department who stores بيخزن and issues food وبيصدر الأغذية and other kitchen and dining room supplies. بعد كده بعد الستور كيبر عندي الويتر والويترس. الويتر المذكر الجرسون أو الناد النادل يعني a man who serves food in a restaurant والويترس هي a woman who serves food in a restaurant. بعد كده عندي number 10 الكابتن. الكابتن احنا عرفنا اللي هو الماتر دو او الماتر دوتيل هو the person who welcomes guests in a restaurant and seats them and takes their orders هنشوف بالظبط الكابتن اهوت number 10 أو a restaurant employee who seats the guests and sometimes take their orders بعد كده number 11 الهوستس زي الكابتن بالظبط بس دي المؤنث اللي هي a woman who seats the guests in a restaurant بعد كده number 12 الباس بوي الولد اللي بينظف الترابيزات هو عبارة عن a restaurant worker who does chores يعني works أعمال such as clearing and setting tables تنظيف وترتيب الترابيزات. السومليير اللي هو الواين ستيورد الجرسون بتاع الخمور السومليير هنلاقيه ده فرنش تيرم هو مصطلح فرنساوي for wine steward. بعد كده عندي البانتري اللي هي دي small room غرفة صغيرة for storing تخزين الأغذية or kitchen equipment أو المعدات بتاعة المطبخ زي الحلل والمعالق والشوك والسكاكين وكده. السناك بار دي خدمة الوجبات السريعة هنلاقيها number 15 موجودة اهي a place where fast food service is available. Now ladies and gentlemen we come to the end of today's lecture till we meet again next week.
Thank you for paying attention. And if you have any inquiries, please feel free to communicate with me at any time. I'm always available for your assistance. Thank you.